Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you all back from your coffee break. And we are getting ready to begin our fourth session on the theme of heritage and cultural diversity in crisis. My name is Joseph King. I am a senior director at ICROM in Rome, and I would like to welcome you all back to this session. The theme of cultural heritage and diversity is recently being recognized as a more important part of taking care of things in times of crisis, and particularly in creating resilience before a crisis develops, in addition to also being an important part of our response to a crisis and in the recovery phase following a crisis situation. Crises affect not just the built heritage, but also objects and other types of movable heritage, intangible heritage, and also current cultural creativity. All of this has a negative impact on our cultural diversity and more generally on the well-being of people and of their communities. Because it affects the heritage across the board, there is a need for the heritage community to work together to develop appropriate integrated policies and solutions. It is for this reason that Mondiacult 2022 is such an important venue for developing these policies and developing these mechanisms. And it gives me great pleasure this morning to introduce our panel of ministers and others that will be speaking to you today. We will be hearing from 8 member states of UNESCO on how they are trying to work on these important issues and how they are developing policies and mechanisms to deal with the issues of heritage and cultural diversity in times of crisis. We will also be hearing from a number of observers. At the moment, I have 3 on my list. I would remind our member state speakers that you have 4 minutes for your interventions. And that for our observers coming afterwards, there will be 2 minutes for those. And I would ask very much that everyone try to keep to time in order to make sure that we can get this session in time. So without further delay, I would like to call on our first speaker, and that would be Her Excellency Ms. Elva Margheriti, Minister of Culture of Albania, to open this session and to give us her presentation. Thank you very much. Madam Minister, you have the floor. Ladies and gentlemen, dear colleagues from all over the world, first of all, I would like to congratulate and be thankful for the organizers of Mondiacult 2022 who gathered us here in Mexico City, in this World Heritage City, to discuss about cultural policies, sustainable development, and to share our experiences. Albanians have always been people who cherish the harmony of various religions in the country and different cultures, between ancient Greeks and Romans, at the front line of Catholicism, Orthodoxy, Islam. Albanians have always witnessed some of the most dramatic developments throughout history, old and new. It's not a coincidence that in Albania you should find churches, mosques, synagogues alongside older monuments. And in this respect, we are not different from many other countries and cultures worldwide. Still, we bring our distinguished flavor, the unmistakable Albanian harmony between these cultures and religions and those people. We do not have numerous temples and monuments of stone or other building materials, but we have these monuments engraved in our psyche, in our history, in our culture, in our custom, in our tradition. And it has not been an easy period for Albania because since 2019 there were 2 devastating earthquakes that followed then after by the pandemic. Now, like the rest of the world, we are also sharing the same current energy crisis while hoping for an end to a war that threatens humanity very existence. One would think that a country with little economic room, like Albania, has not any possibilities for maneuver in this case. This means taking hard decisions that prioritize other sectors. And at the same time, it looks like culture becomes an unnecessary luxury, but it's not
our case, because in Albania, especially after the earthquake, we are fully aware that the material well-being and cultural development go hand in hand. For it's in our human nature that even in the face of adversities, we exercise culture, even in the most basic level. I made this short introduction for you to place it in context of our steps, which are focusing on creating a new functional cultural policy in the country. And we have worked since 2018 with a new cultural heritage law for the protection of monuments and especially for the new management of those sites. While the law on cultural heritage and museums set forth a new landscape for the management of cultural heritage and sites, we also saw the necessity of a national strategy since 2019 regarding creative industries, culture in economic development, digitalization of our cultural expression, not just material but also intangible, and an inclusion of youth and civil society in those policies. We have heard a lot about the expression of cultural heritage as an important factor in sustainable development. However, I will be very cautious in placing culture in the economy service. I believe the opposite. Culture in all pervasiveness has always been an economic dimension. In Albania, we have initiatives aimed at rehabilitating, but also preserving and promoting cultural heritage. Since after the earthquake, we started making much more connection with the communities and the people. So in our latest initiative that is called Revitalization Grant, as part of the National Fund of the Ministry of Culture, we take care of our tangible cultural heritage together with the people, with the owners of houses of historical sites. So we contribute together to restore those houses, these places, and to bring them back to the communities and supporting especially the creative industries. But at the same time, as I mentioned you before, after the earthquake, Albanian government has successfully cooperated with the EU delegation, also with UNESCO, with World Bank and other development and cooperation agencies of various states. And together with the National Institute for Cultural Heritage, we were all together part of this cooperation and contributed to the cultural heritage post-disaster damage and need assessments. And this brought us all together to the biggest support from the EU delegation, 40 million euros for the reconstruction of 35 sites, but also for the revitalization of those. We are going through a long process of digitalization of our museums, of new management plans of our castles that were damaged. And there is a big component of digitalization that means how to promote culture through digital, through audio guides, through virtual tours, and how to open a new sector of supporting youth and civil society in this reconstruction. At the same time, we are... Thank you. Could I ask you to please wrap up? Thank you. Just for closing, thank you. So we are working again with UNESCO on intangible heritage promotion, and since it hasn't been done for a long time, so our efforts can be successful without full engagements of the communities. This should be, I think, the remark, and we should be inclusive and will be a sincere cooperation between the government, the local municipalities and also the communities, because we should not forget that each culture is unique and the diversity is a strength and it is not a weakness. Thank you. Thank you very much, Madam Minister, and I apologize for the interruption. I'd like to now give the floor to our next speaker from Benin, His Excellency Monsieur Jean-Michel Abimambola, Minister of Tourism, Culture, and the Arts. Mr. Minister, you have the floor. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'UNESCO, mesdames et messieurs, chers collègues. Avant tout propos, permettez-moi de saluer la qualité de nos travaux et la part d'engagement de notre institution commune, l'UNESCO,
qui, aux côtés des nations comme le Bénin, œuvrent à faire de la culture un levier de développement durable. Fort de son potentiel culturel et touristique, le Bénin a opté pour l'ambition de faire de la culture et du tourisme une véritable filière de développement économique, créatrice de richesses et d'emplois et de rayonnement à l'international. Mais comment y arriver alors que certains biens culturels, témoins de l'histoire et de la grandeur des peuples, sont inaccessibles à la majorité de nos populations parce que, se retrouvant dans des pays étrangers, est souvent considérés comme de simples curiosités ou des objets d'art. Les pillages et le trafic illicite de biens culturels sont préjudiciables à la dignité des peuples et réduisent les marges de manœuvre de progrès social et économique. C'est là la pertinence de notre combat pour le droit culturel des peuples, qui passe par la préservation et la conservation du patrimoine culturel, trame de la nouvelle politique culturelle du Bénin. Cette politique culturelle s'inscrit en droite ligne des dispositions des instruments internationaux tels que les conventions 2005 et 1970 de l'UNESCO et la Convention d'Unidroit. Dans cette logique, mon pays a voté la loi 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, qui a prévu plusieurs mesures pour faire face aux nouveaux défis tout en renforçant le cadre institutionnel de gestion du secteur muséal et patrimonial, avec notamment la création de la réunion des musées publics. L'un des faits majeurs de cette volonté politique est le programme de restitution et de retour au Bénin des œuvres patrimoniales arrachées de notre terre lors des guerres coloniales. La mise en place d'un comité de coopération muséale et patrimoniale, la signature d'un programme de travail commun avec la France et la création d'un comité ad hoc de transfert physique des 26 œuvres du Trésor royal du Bénin illustrent la cohérence entre notre stratégie de développement et les dispositions des instruments internationaux cités plus haut. Tel que le résumait le président Patrice Talon dans son adresse à l'UNESCO le 1er juin 2018, lorsqu'il déclarait, je cite, « La restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un facteur de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique, toutes choses qui relèvent des objectifs de l'aide au développement et de la coopération. » En réalisant cet exploit, les peuples du Bénin et de la France ont voulu inaugurer une ère nouvelle, non seulement pour la restitution des biens culturels, mais aussi pour un positionnement du patrimoine culturel comme une pierre angulaire de l'économie, levier de l'industrie touristique. Mesdames et messieurs, à la faveur de cette restitution, qu'il n'est pas exagéré de considérer comme la plus emblématique du siècle en cours, nous avons franchi la barre des passions et réussi à obtenir une convergence des sensibilités d'ordre politique, historique, technique et scientifique pour assumer un passé glorieux et tourmenté. Elle est le témoignage d'une coopération qui vise à créer une nouvelle éthique relationnelle, comme l'ont dit Felwine Sarr et Bénédicte Savoy dans leur rapport, et une perspective salutaire pour le nouvel ordre mondial. En effet, la communauté internationale s'interroge sur le secret du succès de cette opération et sur ses retombées. Il a fallu compter avant tout sur une volonté politique marquée par un plan d'investissement de près de 2 milliards d'euros consacré à l'investissement dans des programmes muséaux et patrimoniaux de révélation de l'exception culturelle béninoise au monde, à la mise en place des équipements adaptés à la formation et au transfert de compétences, à la mobilisation des compétences internationales en faveur de la professionnalisation de la gouvernance des institutions muséales et patrimoniales. Mesdames et messieurs, l'expérience de la restitution des biens culturels au Bénin est révélatrice de l'œuvre utile que l'humanité accomplit chaque fois que nous évitons que les générations soient privées de leur patrimoine. Sur ce chantier, l'UNESCO est plus que jamais sollicitée et attendue. D'ores et déjà, je me réjouis de l'accompagnement de l'institution pour la mise en place de ce cadre de réflexion, d'échange et de partage qu'est Mondiacult. Je voudrais également remercier l'État mexicain pour nous avoir accueillis et pour toutes les facilitations qui ont été mises à la disposition de l'ensemble des délégués. Et je voudrais une fois encore
dire que c'est à travers ces conférences que seront encouragées la relocalisation et une meilleure circulation du patrimoine du monde, gage d'un développement équitable et durable, sans douter du rôle important du numérique dans cette dynamique. Vive la coopération culturelle, vive les politiques culturelles au service du développement durable. Je voudrais vous remercier infiniment. Thank you very much, Mr. Minister. And actually, I want to take the opportunity to thank Benin also on behalf of ICROM for our long-standing collaboration on conservation of cultural heritage in sub-Saharan Africa. So thank you, Mr. Minister. I would now like to move on to our next speaker, Her Excellency Madam Maria Elena Machuca, the Minister of Culture of Ecuador. Madam, you have the floor, and thank you. Muchísimas gracias, señores asistentes a esta conferencia, a los panelistas. Hablar sobre patrimonio como eje de desarrollo social y económico en tiempos de post-pandemia es primordial y es lo que podemos hacer hoy en este contexto de Mondiacult, en este hermoso país. La cultura y el patrimonio han cambiado, son seres vivos, son estos cambios que los mantienen activos, los recrean y los dinamizan, pero también los afectan. Y son precisamente los efectos de la acción humana los que más han influenciado en la sostenibilidad de los patrimonios, tanto de manera positiva a través de proyectos, acciones concretas y políticas de conservación y salvaguardia de nuestros patrimonios, como de manera negativa a través de intervenciones mal hechas o sin profesionalismo u omisiones. No hay duda que el cambio climático debe ser uno de nuestras mayores preocupaciones, porque impacta sobre los sitios de patrimonio, como bien indica el informe patrimonial y mundial de turismo. Es necesario tanto que como gobiernos trabajemos en adoptar estrategias y medidas, tanto regionales como nacionales, y podamos enfrentar con eficiencia las amenazas que se ciernen sobre nuestros bienes patrimoniales, muchos de los cuales están expuestos de manera directa a los cambios por el efecto del cambio climático. Un ejemplo en nuestro país es el sistema vial andino Capacñán, que en el año 2019, un subtramo ubicado al sur del Ecuador en la provincia de Loja, sufrió un incendio forestal que afectó una parte del camino y algunos de sus sitios arqueológicos conexos, poniendo así en riesgo su permanencia y valor patrimonial. Además, las sequías que producto del cambio climático global son cada vez más prolongadas y que ponen en serio riesgo los valores excepcionales universales de estos sitios patrimoniales. Asimismo, el patrimonio cultural se encuentra en alto riesgo de sufrir embates de desastres naturales. Según reportes del Centro Mundial de Patrimonio, entre el 2000 y 2019 a nivel mundial, se contabilizaron 7.348 eventos de desastres naturales y que afectaron a 95 millones de personas, causando pérdidas económicas de más de 100 millones de dólares. Tenemos que preguntarnos entonces cuánto de estas cifras afectaría a nuestro patrimonio cultural. En el Ecuador acabamos de reabrir el Museo de Bahía, que sufrió un terremoto en el 2016. 7 años han pasado para poder ponerlo nuevamente al servicio de la cultura. Por ello es importante reflexionar en torno a la construcción de políticas públicas que permitan la conservación, salvaguardia y puesta en valor de los patrimonios en coherencia con los territorios, con sus entornos naturales y sobre todo con la participación activa de sus comunidades. Porque el patrimonio está en la gente,
está en los portadores de saberes. Se articula con el territorio y con el medio ambiente. Manifestaciones como el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla, inscrita en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO, del año 2012, y el patrimonio oral de las manifestaciones culturales del pueblo zápara, patrimonio binacional entre Ecuador y Perú, inscrito en el 2008, no existirían sin sus portadores de saberes, sin su contexto cultural, sin sus ecosistemas y sin su territorio. Por ejemplo, el pueblo zápara, que vive en una región de la selva amazónica situada entre Perú y Ecuador, habita una de las regiones más biodiversas del mundo. Sus tradiciones orales son abundantes en conocimientos de su entorno natural, como lo atestigua la riqueza de su terminología sobre la flora y la fauna, su conocimiento de las plantas medicinales de la selva, así como lo expresan sus mitos, rituales, prácticas artísticas propias. El pueblo zápara, que para el año 2001 no superaba los 300 habitantes, 200 en Perú y 100 en Ecuador, es de los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española. Lamentablemente, solo 5 de sus habitantes, que hoy superan los 80 años de edad, hablan totalmente la lengua zápara. Ya termino. Por eso es importante estos encuentros, por eso es importante la protección del patrimonio a nivel mundial y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Thank you very much, Madam Minister, and thank you for bringing up the issue of climate change because it is such an important issue for us. At this point, we're going to move to 2 interventions on video. So the first one is from Georgia. It is Her Excellency Ms. Dea Sulukiani. I hope I'm pronouncing that right, the Vice Minister of Culture, Sport, and Youth. And we will now see that presentation on the screen. Honorable Ministers and colleagues, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on the occasion of UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, I have a great pleasure to address you from Art Palace of Georgia, the most visited museum of our country. First of all, let me thank UNESCO for its tireless work throughout the world over the years to protect cultural heritage and to promote diversity. For us, this conference is very important in Georgia since we have been readdressing pressing issues in the field and readopting new legislation in order to present before our parliament next year Georgia's new draft code of culture. The outcome of this conference and of course the UNESCO cultural conventions will serve as a guide in this work. The new Code of Culture of Georgia should help us to better protect the cultural heritage everywhere in our country, including on the territories occupied by the Russian Federation, to better manage our museums, for them to become better places for educational activities, to make culture accessible everywhere, especially in rural areas for more people, to prevent illegal archaeological work, to better regulate the relationship between the state and the church whilst protecting cultural heritage and many other. Let me express our full support to the points raised in the Mondiacult Declaration and thank UNESCO and the Mexican government for organizing this very important conference, which is all the more important given the geopolitical, economic, social, and environmental context in the world currently. I wish you success and fruitful work. I'd like to thank, yes, please.
I'd like to again thank the Vice Minister for that intervention. We can now move on to our next intervention, which is also on video from New Zealand. It is the Minister for Arts, Culture and Heritage, Her Excellency Ms. Carmel Sepuloni. Tēnā koutou katoa. It is a privilege to take this opportunity as Minister for Arts, Culture and Heritage for Aotearoa, New Zealand, to speak on the theme Heritage and Cultural Diversity in Crisis, with a focus on Indigenous peoples. Firstly, I want to acknowledge the central place in our nation of Te Tiriti o Waitangi, the Treaty of Waitangi, principles of partnership, participation and protection. These underpin the relationship between the New Zealand government and Māori as Indigenous peoples of Aotearoa, New Zealand, and the role of Māori as knowledge holders, cultural owners and guardians. I would also like to acknowledge UNESCO for convening this important forum, which allows for continuous reflection on cultural policies and sustainable development. Aotearoa, New Zealand is a proud founding member of UNESCO, being the second country to sign the UNESCO Constitution in 1946. We continue to be committed to working with the United Nations, including doing our part to progress our sustainable development goals as set by the 2030 Agenda for Sustainable Development. For many countries, the COVID-19 pandemic has exposed and exacerbated pre-existing structural, systemic and funding inequalities for Indigenous peoples. Indigenous communities have been hit particularly hard, threatening the sustainability of Indigenous heritage, both tangible and intangible. I know that in Aotearoa, New Zealand, the pandemic impacted the transmission of mātauranga Māori, or traditional knowledge, systems and practices, accessibility to mātauranga and taonga cultural assets in national heritage collections, and participation in Māori cultural activities. In May 2020, the New Zealand government announced our Arts and Culture COVID Recovery Programme, a landmark investment of $495 million over 4 years in New Zealand's cultural recovery. The program included a wide range of initiatives to support Māori communities to protect vulnerable areas of mātauranga Māori. As a government, we continue to have a strong focus on supporting Māori to achieve their cultural aspirations through authentic partnership. This can involve kaupapa Māori approaches, which use Māori ways of knowing, doing and understanding, growing, strengthening and shaping the Māori arts, culture and heritage landscape in Aotearoa. Alongside our COVID response, we have recently enacted some groundbreaking new legislation that contributes to promoting and preserving our cultural heritage. Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2022. On the 24th of June of this year, Aotearoa, New Zealand celebrated its first public holiday that distinctively recognises and celebrates our Indigenous worldview, Te Ao Māori. Matariki is a cluster of stars that rise in June and July, heralding the start of a new year. Matariki is an extremely important celebration for Māori across New Zealand and includes remembering those who have passed on since the last rising of Matariki, celebrating the gathering together of family and friends and looking forward to the promise of the new year. Other existing legislation which helps protect our cultural heritage includes the Protected Objects Act 1975, which protects taonga tūturu, objects connected to Te Ao Māori, and regulates the export, trade, sale and ownership of these important objects which represent Māori knowledge and cultural expression. Safeguarding our cultural heritage is also a focus for the New Zealand government through the teaching of our history in schools. Recently, we unveiled the new history curriculum, which would ensure every child learnt about topics of national importance
with every school expected to teach about Te Tiriti o Waitangi, the ongoing development of our national identity through immigration and colonialism in the Pacific. This is an important step toward protecting and nurturing the cultural heritage and awareness of our country's history. As a Pacific nation, climate change is a rising concern for Aotearoa New Zealand and across the region. Climate change presents a serious threat to culture, cultural heritage, traditional knowledge, and ways of life. The government has recognised these risks in Aotearoa New Zealand's first National Adaptation Plan, which sets out the foundational actions the government is making to recognise and respond to the risks of climate change. This includes supporting Māori communities to adapt and conserve taonga cultural assets, producing guidance for risk management for cultural heritage, assessing vulnerability of cultural assets to climate change, and research on how cultural heritage contributes to climate change adaptation. Aotearoa is a proud Pacific nation, so it is concerning when I talk to my colleagues across the Pacific and they make reference to the fact that there is a lack of infrastructure in their island nations to preserve and protect cultural heritage in the Pacific Islands. And this emphasised for me the important role of UNESCO in providing assistance for the design and development of policies and regulatory frameworks that perhaps can address these challenges. It's not only the infrastructure that is missing, but often is raised with me that there is a lack of technical capacity to be able to work in the arts, culture and heritage sector across the Pacific. These are some of the challenges that we need to continue to discuss and work together to find solutions on. To conclude, as we collectively look ahead to tackle the impacts of global challenges on cultural heritage across the world, I want to stress the importance of bringing Indigenous communities into government policy, design and decision-making processes. This enables us to have a different conversation, but more importantly, focuses on intergenerational, sustainable transformation that takes into account the well-being of our whānau, families and communities. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you very much to the Minister from New Zealand. We now move back to our live presentations. Before I give the floor to our next speaker, I would just like to remind everyone to please try to keep to time, as we are actually starting to run out of time. So I would ask everyone to please keep to your time limits. Thank you. Okay, our next speaker is from the Philippines, and he is representing the Minister of Culture. His name is Michael Manalo, and he is the Commissioner for Cultural Heritage in the Ministry of Culture. Speaking on behalf of the Minister of Culture, His Excellency, Mr. René Escalante. I give you the floor. Thank you. Thank you so much. First of all, we'd like to congratulate Mexico for this wonderful hosting of Mondiacult 2022, where we're all having this important dialogue on cultural policy. For us, crisis takes on many forms, and the Philippines is in the Pacific Rim of fire, and natural calamities abound. And also, this is where many of the most violent typhoons are born, and they always pass through our archipelago. And through all this, we are indeed thankful to the UNESCO and the international community for extending assistance, especially in the technical aspect. The knowledge shared through trainings and workshops have strengthened our own capability in dealing with such situations where heritage is most vulnerable. We also hope that our own experiences can enrich international policy and frameworks on heritage and natural calamities through increased dialogue and knowledge sharing.
In this respect, the Philippines is slowly moving towards the institutionalization of disaster risk reduction and management plans at the local and national levels. Heritage impact assessments, as well as conservation management plans, have been mandated by no less than our basic law for heritage and culture, which was enacted in 2010. The mainstreaming of these for properties ranging from World Heritage Sites and to those of local significance is underway. Ladies and gentlemen, the threats of climate change are palpable. It is affecting everyone and spares no one. But sometimes the answers lie in what is skin deep. As much of our precious heritage are products of cultures that have existed for hundreds or even thousands of years, the knowledge that these cultures have passed on may hold the key to the survival of this heritage. Schools of living traditions have been found in several places in the Philippines, and these have proven to play an important role in safeguarding of tangible and intangible heritage practices. These are informal community-managed learning centers where practitioners can transmit their community's knowledge and intangible cultural heritage skills and values to younger generations. In 2021, this was listed in the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices, and we are very thankful for that. To be able to ensure the transmission of traditional knowledge, which hopefully will also lead to the survival of our indigenous communities, we have implemented mother tongue and indigenous peoples education programs, which have resulted to small victories in the revitalization of the indigenous language and culture. These are some of our programs and policies that help avert a looming crisis in cultural diversity as dominant cultures, both local and international, pose an ever-increasing threat. We must all do our part as governments and practitioners to make sure that our traditional communities are given the opportunity to keep their cultures alive, and for our countries to learn from their sustainable practices. The Philippines successfully piloted the implementation of the UNESCO Culture 2030 indicators in the city of Baguio, which is part of UNESCO's Creative Cities Network. This project that measures the contribution of culture in the attainment of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals is being targeted to be replicated in other cities in the country, as it also marked the enactment of the Creative Industries Development Act. Apart from these initiatives, we are also in the midst of carrying out the Cultural Recovery and Resiliency Plan from 2021 to 2028, which aims to get our country's cultural sector back on its feet and to have a fortified future coming out of the pandemic. We are also looking into ways of addressing the digital divide by providing building capacity through ICT infrastructure and cultural content development. In closing, let us all turn all of these threats and crises into opportunities for crafting a better future for culture. And as we go back to our respective places of origin, we keep alive the spirit of Mondiacult through the sound policies for culture that we will be crafting. Hasta pronto. Gracias. Thank you very much, Commissioner Manalo. I will now move to our next speaker, and I would like to introduce from the United Republic of Tanzania, His Excellency Mr. Samuel William Shelukindo, who is the Ambassador and Permanent Delegate to UNESCO. Karibu Mzee. Asante. Honorable Ministers here present, distinguished participants, ladies and gentlemen, first and foremost, on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, I would like to commend UNESCO and the government of Mexico for excellent organization of this important conference that will certainly strengthen our cooperation in the field of heritage and cultural diversity. Honorable Ministers, cultural diversity is very important for protecting cultural heritage and promoting social and economic development. It helps communities lift themselves out of poverty,
It is an undeniable fact that using unique history and culture of each community can provide durable solution which will have positive impact to our societies. We can all agree that cultural diversity encourages creativity and fostering meaningful dialogue on global issues that impact all members of society, regardless of different tradition, history, and customs. Our ministers, the Honorable Republic of Tanzania has more than 120 ethnic communities, each of them with the elements of cultural heritage, including beliefs, values, tradition, languages, arts, socio-cultural practice, rituals, behavior, knowledge, as well as craftsmanship. However, now heritage is at risk due to conflicts, poverty, technology development initiative, looting or illicit trafficking of cultural property in many places around the world. In the last few decades, we have witnessed new types of threat to cultural heritage as a result of easy movement of cultural goods and services across national borders and through online markets. The outbreak of COVID-19 pandemic has disrupted many social cultural events and consequently engendered poverty. Distinguished participants, in order to address these challenges, we should foster on building accessible public access and civic institutions, safeguarding all forms of cultural heritage, protect and support cultural professionals, promote diversity, creativity, innovation, and integrate the arts and cultural sector in our recovery and development plans. And this can be achieved by developing better cultural policies to address all these aspects. In this regard, we encourage dialogue amongst ministers of culture on the evolving trend of cultural sector, its challenges and opportunities. At the national level, Tanzania has been supporting the mitigation measures towards heritage and cultural diversity. These include respecting cultural plurality, maintaining the universality of our common goals toward preservation, protecting cultural heritage sites and properties from destruction, poverty alleviation through job creation, building peace, solidarity, and cooperation among world communities, and promoting equality and freedom of expression. Tanzania Cultural Policy of 1997 for Tanzania mainland, which is currently under review, and the Zanzibar Cultural Policy of 2005 are the guiding tools in the implementation of cultural activities in the countries. In conclusion, it's worth noting that embracing cultural diversity is an opportunity in alleviating poverty, empowering communities, and promoting peace. The Honorable Republic of Tanzania, therefore, is convinced that the outcome of this Mondiacult conference will be a milestone in efforts to develop better cultural policy. We do appreciate that prior to this conference, there have been extensive regional consultation that have yielded context-based recommendation on the promotion of cultural policies. In this regard, the Honorable Republic of Tanzania would like to welcome and endorse the Mondiacult declaration that will be adopted at the final day of this conference. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Your Excellency, for that stimulating presentation. We now move to the last presentation from this first block, coming from Yemen, and I would like to introduce His Excellency Mr. Muammar Al-Eryani, Minister of Information, Culture and Tourism in Yemen. Your Excellency, you have the floor. شكرا كثيرا. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحاضرون جميعا، يشرفني أن أعبر عن خالص تقديري نيابة عن حكومة الجمهورية اليمنية لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية على استضافة مؤتمر اليونسكو العالمي حول السياسة الثقافية والتنمية المستدامة، والشكر موصول لمنظمة اليونسكو. 75 عاماً من الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لكافة دول العالم، نحتفل بالكثير من الإنجازات التي تحققت، اتفاقيات ومعاهدات عملت على خلق روح التعاون بين بلداننا من أجل الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.
مباني ومدن تاريخية ومواقع تراثية تم ترميمها وصيانتها، مخطوطات نادرة ونفيسة، تراث شفهي ولا مادي تم توثيقه. وبالنظر إلى أن أحد محاور هذا المؤتمر العالمي يدور حول التراث والتنوع الثقافي أثناء أزمات، اسمحوا لي أن أطلعكم على أزمة التراث الثقافي في اليمن خلال هذه الحرب المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها ضد الحكومة المنتخبة في سبتمبر 2014. يمتلك اليمن موروثاً ثقافياً غزيراً وتنوع مادي وغير مادي نتج عن حضارات متعددة قامت وازدهرت في اليمن ولا زالت شواهده ماثلة إلى يومنا هذا. في المدن التاريخية التي اعتمدتها منظمة اليونسكو في قائمة التراث الإنساني، وهي مدن صنعاء وشبام حضرموت وزبيد وأرخبيل سوقطرة، الكثير من المواقع الأثرية والمباني والقصور التاريخية ودور العبادة ومئات الحصون والقلاع التاريخية، ناهيك عن التراث الغير مادي والمتنوع والغني بمجالاته. السيدات والسادة، تعاني اليمن منذ ما يقارب 8 أعوام من النتائج الكارثية للانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ضد الدولة بعد اجتياحها العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية، مسببة موجة نزوح وتهجير قسري هي الأكبر في تاريخ اليمن. كان المثقفين والشعراء والأدباء والفنانين أحد أبرز ضحاياها جراء عمليات القمع والتنكيل التي تعرضوا لها. وقد كان قطاع الموروث الثقافي والحضاري في اليمن الأكثر تضرراً من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران بسبب هشاشته وعدم قدرته على مواجهة خطط التدمير الممنهج الذي قامت به الميليشيا الحوثية، والتي وصف أحد كبار قيادتها أن حضارة اليمنيين قبل الإسلام بالكفر الذي لا ينبغي التفاخر به، في دعوة ضمنية لاستهدافها وتدميرها، حيث استخدمت ميليشيا الحوثي منذ بدء الانقلاب بشكل ممنهج المواقع الأثرية والمباني التاريخية كمواقع عسكرية ومعتقلات غير قانونية للسياسيين والصحفيين والمواطنين ومخازن للأسلحة، واستهدفت بعض المواقع بشكل متعمد ومباشر، ونهبت وتاجرت بالآثار اليمنية. كما تعرضت معالم مدينة صنعاء القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي للتشويه من قبل ميليشيا الحوثي من خلال طبع الشعارات الطائفية ورسم صور قياداتها وعناصرها على جدران الأماكن التاريخية، وقيامها بهدم جامع النهرين التاريخي ووقف أعمال الصيانة والترميم للمدينة، إضافة إلى حملات القمع والتنكيل الذي يتعرض له الفنانين والفنانات والمثقفين والشعراء والأدباء على يد ميليشيات الحوثي، ومنع الغناء ومداهمة الحفلات والفعاليات الثقافية والفنية في مناطق سيطرتها. ونتذكر هنا الفنانة الشابة والممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي التي تعرضت للاختطاف والإخفاء القسري في فبراير 2021 حتى الآن بتهم ملفقة، وحاولت الانتحار أكثر من مرة جراء التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضت له وسوء ظروف الاعتقال، مما أدى إلى نزوح ومغادرة الكثير من الفنانين والشعراء والمثقفين من مناطق سيطرتها. كما قامت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمحاولات تفكيك النسيج الاجتماعي والإضرار بالسلم الأهلي بعد أن عاش اليمنيين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية آلاف السنين بدون أي تفرقة بين المذاهب والأديان، ونفذت حملات تضييق واستهداف للأقليات الدينية وبينها الطائفة البهائية عبر تهجيرهم قسراً إلى خارج اليمن واعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. السيدات والسادة، لقد حاولت حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بذل جهود مضاعفة من أجل محاولة تحييد وتجنيب التراث الثقافي من الاستهداف المباشر بكل ما لديها من إمكانيات، وكذلك قامت بعمل معالجات المشاكل والتحديات التي أفرزتها الحرب وتأثر بها التراث الثقافي في اليمن وبالإمكانيات المتاحة. وفي هذا السياق قامت الوزارة بعمل في غاية الأهمية تمثل في إعادة مئات القطع الأثرية والمخطوطات والمقتنيات الخاصة بالمتحف الوطني التي فقدت بسبب الحرب الحالية، وهي كل ما كان يمتلكه متحف تعز
وتم حصرها ومقارنتها بالجرد الموجود وأودعت في خزائن البنك المركزي بالمحافظة. وبالتعاون مع منظمة اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي تم ترميم وصيانة الكثير من المباني التاريخية. Please conclude. Thank you. One minute, please. One minute. Okay. وبالتعاون مع منظمة اليونسكو بدعم من الاتحاد الأوروبي تم ترميم وصيانة الكثير من المباني التاريخية في كل من صنعاء وشبام وحضرموت وزبيد وعدن التي تضررت من سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن وأدت إلى تأثر وتهدم العديد من المباني. نتوجه لهم بالشكر والتقدير، والشكر أيضا للمملكة العربية السعودية الذين يبذلون معنا جهودا كبيرة لصيانة العديد من المباني الأثرية والمدن التاريخية. وبالرغم من أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التراث الثقافي في اليمن منها الاتجار غير المشروع والسرقات والنهب العابر للحدود، وبالرغم من محدودية الموارد ليس فقط المالية ولكن هناك العنصر الأهم وهو عدم وجود العدد الكافي للكادر المحترف والمؤهل لممارسة هذا النشاط. ومع ذلك فإننا واثقون أنه يمكننا أن نجعل هذه التحديات فسحة للعمل والنجاح لما نصبو لتحقيقه من أجل موروثنا وإرثنا وهويتنا الثقافية والوطنية. السيدات والسادة، جئت إليكم بعد أكثر من 30 ساعة من السفر لأنقل إليكم تحيات الشعب اليمني ولأنقل إليكم معاناته وتطلعاته لأن يكون صوته مسموعا بينكم. وأود من خلال هذا المؤتمر أن أناشد ومن خلالكم جميع المنظمات الدولية بإدانة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الفنانين والمثقفين وما تتعرض له المنشآت والمباني التاريخية من تشويه متعمد من قبل ميليشيا الحوثي، وأن تتضمن مخرجات هذا المؤتمر من خلال البيان الختامي إدانة لما تقوم به هذه الميليشيا حتى تكون وسيلة ضغط لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفنانين والمثقفين والإفراج عن الفنانة انتصار الحمادي وغيرها من المختطفين في سجون الميليشيا. أشكركم على حسن استماعكم متمنيا لجميع شعوب العالم الأمن والاستقرار. Okay, thank you all very much. That was actually a very stimulating round of presentations from all of you, so I would like to thank all of the speakers that we've had representing the member states of UNESCO. I now am going to turn to the observers, and to those observers I'm going to apologize because of my bad time management. We really do not have very much time, so I'm going to really ask you to limit yourself to the 2 minutes that you have available. So I'm going to go to the first observer on my list, and that is Daniel Ondo, President of the Economic and Monetary Community of Central Africa. Is he present? And if so, I'm asking, the observers will come and speak from the microphones here to the right. But we're really going to keep it to 2 minutes, and I apologize for that, but it's my fault. But Excellences, Mesdames et Messieurs, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, est honorée d'avoir été invitée à ce grand rendez-vous de la culture et merci la directrice générale de l'UNESCO et les autorités du pays hôte pour avoir accepté d'abriter ces assises. Notre communauté est dotée, en plus de richesses naturelles, d'un patrimoine culturel. Malheureusement, ce patrimoine est contrarié par un certain nombre d'événements. En effet, le patrimoine culturel connaît des fortunes diverses depuis la période coloniale, avec des œuvres d'art qui ont été pillées et qui font l'honneur de certains musées occidentaux et des collections privées des hommes fortunés. Comme on dit, le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres. L'Afrique centrale se bat donc comme elle peut pour la restitution de son patrimoine culturel, car un peuple sans histoire, c'est un peuple sans boussole. Nous encourageons l'UNESCO à aider nos pays à faire aboutir ce dossier. De même, l'Afrique centrale a connu, comme tous les pays à travers le monde, la crise de la Covid-19. Cette crise a impacté négativement la culture dans nos pays. Là aussi, il est souhaitable que l'UNESCO aide le secteur culturel à devenir plus résilient et à se relever de cette crise. Pourquoi ne pas envisager, comme pour les crises économiques, avec l'aide du Fonds monétaire international, un fonds dédié au secteur culturel sinistré pour que l'industrie créatrice culturelle puisse s'épanouir dans toute sa dimension. De même, cette crise a mis en exergue l'utilisation d'outils informatiques qui peut devenir un facteur de promotion culturelle en Afrique. L'UNESCO, là aussi, est invité à promouvoir l'émergence des outils de la digitalisation et de la numérisation en Afrique. C'est le lieu d'exprimer nos remerciements anticipés pour la signature
de l'accord d'accompagnement en perspective avec l'UNESCO. Ensuite, l'Afrique centrale fait l'objet en plus de la crise sanitaire, d'une crise sécuritaire avec Boko Haram. Cette crise sécuritaire a pour conséquence la destruction du patrimoine culturel dans les zones de conflit. L'UNESCO, là aussi, peut aider à la conservation de ce patrimoine détruit. Ensuite, nous notons, pour nous en féliciter, que l'UNESCO vient de faire le lien entre la protection de l'environnement et la culture. Mais il faut rappeler que l'Afrique centrale constitue le poumon de l'humanité après l'Amazonie. Comment ne pas trouver une juste rétribution internationale à cette partie du monde qui se dévoue corps et âme à la survie de l'humanité? Enfin, nous notons pour le regretter que la crise économique en Afrique centrale a eu pour conséquence un effet d'éviction des dépenses culturelles dans les budgets de nos États. La culture est devenue de ce fait le parent pauvre de nos politiques publiques de développement. C'est le lieu encore de remercier l'UNESCO dans la valorisation de la culture en Afrique centrale. Pour conclure, merci à l'UNESCO pour l'invitation qui nous a été faite et au pays hôte pour la parfaite organisation de cette manifestation. Je vous remercie. Thank you very much. Our next observer is Mr. Roberto Suarez, Executive Secretary of the Central American Educational and Cultural Coordination. Please keep to your 2 minutes. Thank you. Muchas gracias a la UNESCO por invitarnos a este importante evento, a la Secretaría de Cultura de México y al Gobierno de México. Vengo en representación de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, que es parte del Sistema de Integración Centroamericana, representado por los países de Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Desde nuestra coordinación, compartimos con ustedes que estamos llevando a cabo la implementación de la Política Cultural de Integración Centroamericana en el marco de la Agenda 2030, que ha sido concretizada en una hoja de ruta a través de la Estrategia de la Cultura como palanca de la integración que formulamos con el apoyo de la Oficina Multipaís de UNESCO para Centroamérica, y que esta estrategia cuenta con 6 ámbitos de intervención vinculados al patrimonio cultural común, la interculturalidad, la economía e invocación, la ciudadanía y el fortalecimiento institucional. Dicha estrategia nos ha impulsado a ponderar en la agenda de nuestros países la atención urgente a la protección y promoción del patrimonio y la diversidad cultural de la región. Por ello, en acciones concretas estamos llevando a cabo lo siguiente. Primero, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, junto a Centroamérica, a lo que es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina, estamos trabajando con la CRESPIAL, con la Organización Negra Centroamericana, ONECA, y con la UNESCO Centroamérica, formulando proyectos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los afrodescendientes, también incluyendo a Cuba dentro de nuestra región, con el objetivo de inventariar las manifestaciones de estos pueblos para elaborar planes de salvaguardia que se traduzcan en desarrollo social, económico y ambiental. Cabe destacar que los países de la región han articulado esfuerzos para trabajar en la formulación de estos proyectos. También en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, junto al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, FILAC, hemos estado elaborando el primer plan regional para, a nivel global, proteger lo que son las lenguas indígenas. También estamos trabajando con la Interpol para la preservación de lo que es el patrimonio cultural subacuático de la región, la elaboración de un mapa georreferencial
de lo que son nuestros sitios de patrimonio cultural en riesgo de desastre, y también contamos con una política de gestión de riesgo de desastre en el ámbito cultural. Can I ask you to conclude, please? Sí, ya vamos a concluir. Si bien es cierto que los desafíos que tenemos son grandes, no obstante, estamos trabajando unidos y planteamos a este gran foro ministerial la creación de esfuerzos en conjunto, tanto subregionales como regionales, para que podamos afrontar todos estos temas de manera conjunta. Muchas gracias y gracias por invitarnos a este importante evento. Thank you very much. We have two more observers who wish to take the floor on my list. I'll ask first Mr. Murad Mahmoudi, the Director of Culture of Alexa, to take the floor if he's in the room. Thank you. And again, I would ask you to please keep to the 2 minutes. Thank you. صباح الخير. يسعدني باسم معالي المدير العام للأليكسو الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر أن أتوجه إليكم بالتحية. وفي بداية هذه الكلمة أتوجه أيضا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى منظمة اليونسكو على العمل المهني الدؤوب الذي تقوده من أجل تطوير السياسات الثقافية العالمية وربطها بالانشغالات المصيرية للإنسانية وخاصة قضايا السلم والأمن والتنمية. كما أتوجه بالشكر إلى أصحاب المعالي وزراء الثقافة في المجموعة العربية على جهودهم الجبارة التي شكلت إضافة نوعية وساهمت في إثراء التفكير القائم اليوم في مختلف أنحاء العالم حول ضرورة تجديد السياسات الثقافية لتكون مواكبة للمتغيرات المتسارعة والمستجدات الجارية. وفي هذا الإطار ننوه بالدور الفعال والحيوي لسمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية لقيادته الحكيمة للحوارات والنقاشات العربية المحضرة لهذا المؤتمر وما أثمرته من نتائج تبرز مكانة الثقافة في البلدان العربية ومساهمتها في صياغة حاضر الإنسانية ومستقبلها ككل من خلال دورها في بناء الفكر السليم والمتوازن ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، راجين أن تعكس ذلك الوثائق التي ستصدر عن المؤتمر. وستواصل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على المستوى الإقليمي عملها الرامي إلى تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والفني ودعم ورعاية المبدعين في المنطقة العربية وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي خاصة في مناطق النزاعات والتوترات وصونه وتثمينه. كما ستواصل المنظمة دعم الدول الأعضاء ومرافقتها في تصميم سياساتها الثقافية الوطنية وتنفيذها بالاستناد إلى الصكوك المعيارية العالمية وكذلك تعزيز الابتكار والجدوى الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية بهدف خلق تنمية مستدامة قائمة على ثقافة متوازنة ولا تقصي أحدا. شكرا للولايات المتحدة المكسيكية، شكرا للمنظمات الدولية، اليونسكو، شكرا لشعوب العالم، شكرا لقاداتنا وحكوماتنا والسلام. Thank you very much for that intervention. And now I'm going to introduce our final intervention to conclude, and that is Ms. Patricia Torres of the International Council of Dance. And I'm looking very much forward to hearing this intervention. Thank you. Hello. I was 40 years ago in the Assembly of UNESCO here in Mexico. And I want you to know that it definitely marked my professional life forever and discover how important it is to preserve our rituals, our dances, our ancient codexes, paintings. So I have devoted 30 years of my life for researching the effects of the pre-Columbian dances in the brain enhancement of my students. Luckily, the University of Colima, the University of Guadalajara and Yucatan, and many other universities all over the world have sponsored many scientific research to demonstrate the wisdom of these ancient rhythms to
develop multiple intelligence in all participants in all ages. The CID will celebrate the 50 years. Next year, it was founded in 1973, and we invite all of you to join and celebrate with us these efforts that 170 countries do to preserve their cultural heritage and transmit it to future generations. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for that inspiring presentation for us. I'm going to conclude, but before I do, I understand that there is a request for a right of reply from the floor, from the Russian Federation. I will remind the speaker that they have 1 minute to make that reply, and that it will be made from the floor, if I understood correctly. Microphone. Okay. And please, one minute, please. Okay, thank you very much. Dear colleagues, I would like to make an introduction on behalf of the official delegation of the Russian Federation. I'll do it in English in order to make it more understandable to Slovakia and all the countries trying to politicize this session with these declarations. The culture of the ethical Russian who are Ukrainian citizens and live in the territory for centuries is in danger. The regime in Kiev made every effort to destroy all the monuments of the Russian culture, Soviet Union heritage, prohibited the Russian language, and persecute the Russian-speaking people, depriving them from their basic right to participate in cultural life of the country. 8 years since 2014, Russia saw different platforms was trying to negotiate and find a peaceful solution while the Ukrainian government was destroying the historic buildings, monuments in Donbas region, destroying cultural monuments and trying to annihilate the Russian-speaking people and their culture. The Ukrainian government signed the Minsk agreements that included the ceasefire. Russia agreed to be a part of this process, trying to save people in Donbas. Our European partners were in direct contact and were guaranteeing the implementation of these accords. But the Ukrainian government were violating them, destroying the Donbas. So now I'd like to ask of all the countries that have just hypocritically accused Russia, where have you been these 8 years? Just a moment, just a moment. Your time is up, please, so please conclude. And personally, I'd like to stress that my grandfather was a Russian-speaking citizen in Donbas and was born and lived in Ukraine. Every Russian family has relatives in Ukraine, making it a tragedy for all of us. Thank you. Okay, I would like to thank all of our speakers today. I think this has actually been a really excellent session. I'm going to apologize again for the time management, and that's on me, so I really do apologize for that. And what I had was a little bit of a longer summary, but I'm going to cut all of that out, and I'm just going to say that I want to thank you all for talking about all of the new issues, the new laws and policies that you've been bringing out now on restitution, and on illicit traffic, on management of the heritage, on HIA. I was very happy from the Philippines to hear about HIA, and on climate change. Those are really some of the important issues that we're dealing with. But what I want to do is I want to conclude actually by repeating the words of the Minister of Culture of Ecuador. And I want to just remind everybody that our heritage is in our people. The heritage is in the people. And that's what we need to remember, and that's what we need to take away from this. So I'm going to thank you all, and I'm going to hope that you walk away from this session with a lot of new information, and I'm going to close, because if not, UNESCO is going to probably kill me, and I don't want them to do that. So thank you all very much.